இந்த அமர்வுக்கு சிறப்பு வருகை புரிந்திருக்கும் மேதகு பரமசிவம் பிள்ளை பையாபுரி அவர்களே, இந்த மாநாட்டின் வெற்றிக்காக அயராது உழைத்துக் கொண்டிருக்கும் இளைஞர் நண்பர் சம்பத் அவர்களே, மற்றும் இந்த அமர்வுக்கு தலைமை தாங்கும் முன்னாள் அமைச்சர், முன்னாள் எம்பி திரு கிருஷ்ணசாமி ஐயா அவர்களே, மற்றும் முன்னாள் எம்பி திரு அழகிரி அவர்களே, மன்னிக்கணும், டாக்டர் பெரியசாமி அவர்களே, மற்றும் என்னுடன் இந்த அமர்வில் பேசவிருக்கும் டாக்டர் ஜானகிராமன் அவர்களே, பேராசிரியர் முத்துவேல் அவர்களே, டாக்டர் மணிகண்டன் அவர்களே, மற்றும் இங்கே இறுதி நாளாக இருந்தாலும் கூட தவறாத இந்த அமர்வுக்கு வந்திருக்கும் பெரியோர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவிப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். நமக்கு கொடுத்திருக்க தலைப்பு தமிழ் மொழியின் மூலம் வணிக தொடர்புகளும் விழை தொழில் வளர்ச்சியும். இது ஒரு நல்ல தலைப்பு. ஏன்னா இது இந்த மாநாட்டிற்கு ஏற்ற தலைப்பாக இருக்கின்றது. ஆனால் நான் நம்முடைய தமிழ் இலக்கியம் இந்த உலகளாவிய அடிப்படையில் எப்படி இருக்கின்றது, வளர்ச்சி அடைந்திருக்கின்றதா அல்லது குறுகியிருக்கின்றதா என்ற அடிப்படையில் நான் பேச இருக்கின்றேன். ஆனால் அதாவது வணிகம் என்று சொல்லும் பொழுது 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நம்முடைய முன்னோர்கள் வணிகத்தை தேடி பல ஊர்களுக்கு சென்றிருக்கின்றார்கள். திரைக்கடலோடியும் திரைவையும் தேடு என்ற செய்யுளுக்கு அடிப்படையில் இவர்கள் வணிகத்திற்காக முக்கியமாக கிழக்காசிய நாடுகளுக்கு அனுப்பி அங்கே உள்ள உலோகங்களை வாங்குவதற்கு சென்றிருக்கின்றார்கள். இந்த வணிகத் துறையிலே 3 பேர்கள் போயிருக்கின்றார்கள் என்று சரித்திரம் சொல்கிறது. அதாவது ட்ரேடர்ஸ், ப்ரீஸ்ட் அண்ட் ஸ்காலர்ஸ், இவர்கள் தான் அந்த கிழக்காசிய நாடுகளிலே சென்றிருக்கின்றார்கள். வணிகத்துடன் அவர்கள் அங்கே உள்ள மக்களுடன் சேர்ந்து நம்முடைய மதத்தை அங்கே பரப்பியிருக்கின்றார்கள். ஆக அங்கே இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய நாடுகளிலே இந்து மதம் ஓரளவு பரவி இருக்கின்றது என்றால் அது மிகையாகாது. கடாரம் என்ற ஊரிலே சான்றுகள் இருக்கின்றன. அதாவது அவர்கள் வணிகம் சென்ற பொழுது எந்த மொழியை பயன்படுத்துகின்றார்கள் பார்க்கும் பொழுது தமிழ் அல்லது சமஸ்கிருதம், இந்த 2 மொழிகளை தான் அவர்கள் 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே உபயோகித்திருக்கின்றார்கள். அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது ஆராய்ச்சியாளர்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய மொழிகளிலே தமிழ் மற்றும் சமஸ்கிருதம் எந்த அளவிலே அந்த மொழிகளிலே ஊர்ந்திருக்கின்றது என்று பார்க்கும் பொழுது அதிகமான தமிழ் சொற்கள், சான்ஸ்கிரிட் சொற்கள் இந்த மலாய் மொழிகளிலும் இந்தோனேசிய மொழிகளிலும் இருக்கின்றது என்று ஆய்வாளர்கள் சொல்கின்றார்கள். ஆக தமிழ் 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே வணிக தொடர்புக்கு உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றது என்று நமக்கு தெரிகின்றது. ஆனால் இந்த நவீன காலத்தில், கணினி மயமான காலத்தில், கணினி தமிழ் என்று இருக்கின்றது. ஆனால் பிஸ்னஸ் கம்யூனிகேஷன் தமிழ்
என்று இருக்கிறதா என்று நாம் ஆராய வேண்டும். இங்கே எனக்கு பிறகு பேசக்கூடிய பேராசிரியர்கள் இதை ஆழமாக பேசுவார்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன். ஒரு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்ததை விட தமிழ் மொழி உலகளாவிய நிலையில் பரவி இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. எங்கெங்கே தமிழர்கள் இருக்கின்றார்களோ அங்கேயெல்லாம் தமிழ் மொழி, தமிழ் கலை கலாச்சாரம் நிலைத்து செழித்து இருக்கிறது என்றால் அது மிகையாகாது. ஆக இதற்கு முக்கிய காரணம் என்னவென்றால் இந்த குளோபலைசேஷன், அதாவது உலகளாவிய மையம் என்று சொல்வார்கள். குளோபலைசேஷன், borderless world and the advent of the knowledge society. இந்த மூன்று இதுகள் தான் இந்த 21ஆம் நூற்றாண்டிலே இதனுடைய ஆதிக்கம் அதிகமாக இருக்கிறது. அந்த அடிப்படையிலே தான் இந்த அதாவது the discovery of the microchip. The microchip has revolutionized the world we live in. It was Oppenheimer who said, "The world changes as we walk in. Change is the constant." மாற்றம் தான் நிலைத்திருக்கும். அதாவது 21ஆம் நூற்றாண்டிலே நம்ம எப்படியே, அதாவது இப்பொழுது கைபேசி இல்லாமல் நம்ம வாழ்க்க முடியுமா? அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்றது. ஏன்னா அதனுடைய தாக்கம் 21ஆம் நூற்றாண்டினுடைய தாக்கம், the internet revolution, the computer state, the digital state. Now it's going to be the fourth revolution. There will be a lot of computers and this will displace the manpower in the robotic culture. So I think these are some of the changes that are being we have to face, and what has done is, especially the knowledge society, அதாவது அறிவார்ந்த சமூகமாக இருக்கின்ற காரணத்தாலே knowledge has become the most important factor of production. So knowledge now, the talent has become as a premium. Talent வச்சு தான் இப்பொழுது I think people have been moving. This century has seen the tremendous movement of people from India, from the developing countries to the developed countries, particularly from India. The large numbers have gone to the States, and this is largely because of the talent. And the Indians who have gone there, I think a certain proportion of the Indians there are Tamils. And it is said that in the near Stanford there is this very computer industry, and during Pongal they have a public holiday. That means we'll see the number of Indians, particularly Tamils, working in very critical industries in the US. ஆனால் அப்படி இந்த நாட்டிலே போயிருந்தாலும் கூட அவருடைய மொழி, கலை, கலாச்சாரத்தை மறந்து விடவில்லை. அந்த கலாச்சாரத்தையும் மொழியையும் கட்டி காத்து வந்திருக்கின்றார்கள். ஆனால் அங்கே போனவங்க அந்த கட்டி காத்து வருகின்றார்கள். ஆனால் என்ன ஒரு பிரச்சனை என்றால் the youths have a problem because they go to school in America, and the American culture is very, very powerful, and so there is a conflict. That is why I think there is a novel which I like to quote, is the novel by Jhumpa Lahiri. The title of the novel is Namesake. It was published in 2003. It portrays and expands the conflict between the youth, the son, with the traditional parents. The parents have traditional values, Indian values, but of course the youth who has been schooled and friendships and peer group influence and so on
from the American culture has got problems, and that has been given very clearly in that novel. The other second reason as to why people have moved is because of conflicts, wars and conflicts. A good example is Sri Lanka, and because of the conflict in Sri Lanka, the people, especially those people with talents, professionals, have moved out, and they have carved a niche for themselves in all countries in the world. And they have again kept their culture intact. And wherever they are, they have formed associations, they have formed clubs, and many of these organizations related to language and culture. And they have made a lot of sacrifices in terms of educating their children. The third reason as to why the Tamil is still is existing in these countries is because the Tamil consciousness has been very great. When you are in a majority culture, and mostly Tamils are minorities in all these countries, there is a need for identity, language, culture. So they tend to keep the culture, and they do a lot of sacrifices to promote their own culture and also to transmit this language and culture to their children. But that has got some problems. And organizations like GOPIO, Pravasi Bharatiya Divas, now of course the World Tamil Economic Foundation, and sort of organizations bring people together and then gives them a consciousness of Tamil, being Tamil, and also a Tamil identity. The same thing happens in all the other countries. I had the chance to visit countries in the Caribbean, the West Indies, South Africa, Mauritius, and I have not had the opportunity to go to Fiji. All these countries, because of the lack of communication between the motherland and these countries, the sustainability of their language and culture has somewhat waned. And only now, because of the globalization and the communication, easiness of communication, they have become consciousness of their own culture and making great efforts to promote the language, culture, and the arts. And one other example is in Malaysia. We promote Tamil through Tamil schools. We have got 250, sorry, I've been in charge of promoting the Tamil in Tamil schools. I forget the numbers now. There are something like about 2,500 Tamil schools supported by the government. And Tamil is taught from the primary level, secondary level, as well as in the university level. So Tamil is being promoted in a very effective way through the Tamil schools. And also mass media. We have radio and TV for 24 hours and in Tamil. And all these are able to promote the language as well as the culture. And the Tamil writers have published one novel every month, thereby promoting their literature, language, and the arts. The
Finally, I would like to talk about the internationalization of Tamil research, which you have just witnessed. This is an organization that was started by Reverend Professor Thaninayagan Adigalar in 1964 when he was the head of Tamil Studies at the University of Malaya. And he came to University of Malaya in 1961, and I was able to study under him under Thaninayagan Adigalar, Tamil Studies in 1961. But this organization was started in 64, and the objective, இதனுடைய நோக்கம், முக்கிய நோக்கம் என்னவென்றால் தமிழை வளர்ப்பது, அதே சமயத்தில் பேராசிரியர்கள் அவருடைய கண்டுபிடிப்புகளை பகிர்ந்து கொள்வது. அந்த அடிப்படையில் தான் ஒவ்வொரு ஆண்டோ அல்லது 2 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஒரு இந்த மாதிரியான மாநாடுகளை நடத்தி அந்த மாநாடுகளின் மூலம் தமிழ் இலக்கியம் மற்ற அதை சார்ந்த மொழிகள் இவெல்லாம் எந்த அளவிலே வளர்ச்சி அடைந்திருக்கின்றது, எந்தெந்த கண்டுபிடிப்பு இருக்கின்றது என்பதெல்லாம் பகிர்ந்து கொள்வார்கள். அந்த அடிப்படையிலே தான் இதுவரை 9 மாநாடுகள் நடந்திருக்கின்றது. முதல் மாநாடு மலேசியாவிலே நடந்தது 1966. அப்புறம் 2வது மாநாடு பாரிஸில் நடந்தது, 3வது ஸ்ரீலங்கா, 4வது தமிழ்நாடு, 5வது தமிழ்நாடு